Hi, Year 5 students of SK Sungkai. So today we are going to part 2 and we are going to write simple past tense sentences and the topic is at the market. Dekat pasar. Okay. Kita dah tengok body of verbs the last lesson. Kita di sini ada semua past tense yang awak semua sepatutnya sudah hafal. Okay, the first picture. As you can see here, these two persons at the market. Okay, this is a woman. Okay, what you can see here, she is talking, so talk. Talk, past tense dia, kita plus ed. Now, look at the man. Dia letak barang dekat atas ni kan. So, untuk letak, put. Past tense dia pun ejaan yang sama dan sebutan yang sama. Put. Okay, now. Nampak ya dia sedang membeli. I'm not sure what is it. I think that one is strawberry. Okay. So, dia beli. Beli ialah buy. And past tense dia ialah bought. Okay. Now. A woman talk to the man. Dia sedang bercakap dengan lelaki tersebut. Okay. Lelaki ini, okay, the man put the strawberries on the tak muat. Kita cuba sini ya. Scale. Timbang ya. Okay. Lagi contoh bought. Okay. The woman mention for the second time. Dah 2 kali, so teacher tukarkan jadi the. Awal teacher gunakan the woman bought. Okay. Dia beli strawberry kan. Kita tak tahu berapa banyak. Kita boleh tulis some strawberries. Okay. So the first one, talk, cakap. Put, letak. Bought, beli. Okay, for the second picture, I'm going to choose 3 activities. This one. A girl. Nampak dia pegang apa ni? Okay. Dia sedang membawa. Carry. Past tense-nya ialah carried. Now, look at this woman here. Okay. Woman, dia sedang tolak stroller. So, push, past tense dia plus ed. Now, I'm going to choose this girl. Okay, dia sedang melihat. Okay. This girl melihat. We are going to say look. Plus ed. So, we're going to use this one. Dia nak guna nama lah. So, Siti. Okay. Dia sedang bawa ya. Carried. Okay. Bag ni kita basket ataupun orang panggil grocery bag. Groceries bag. Alright. Bag barang-barang. And this one kita guna Ani. Okay. Ani look at the sayur-sayuran, vegetables. Okay. Now, this a mother, ibu dia.
Oh, sorry. A mother. Ini salah ya. Okay, tolak. Dia sedang tolak a stroller. Alright. So, 3 verbs. Carried, bawa, look, lihat, push, tolak. So, the next picture, still at the farm. Farm pula. Dekat pasar, at the market. So, this one, teacher suka yang ni. Okay. Talk ialah bercakap. Teacher nak guna bersembang. Chat. Past tense dia, chatted. Okay. And we are going to use this one lah. Manny, dia sedang menjual. So, past tense untuk sell. And then, mana lagi kita nak buat? Oh, kita ambil ni lah. Sedang berjalan. Sedang berjalan ialah walk. Past tense ya. Okay, so kita ambil yang pakcik berjual ni. Okay. Kita guna the. Orang yang jual ni kita panggil dia hawker. Okay, tukang jual ni. Dia hawker. So, dia jual apa nama? Buah-buahan kan? Okay, kita tak tahu berapa banyak. So, kita tulis some. Some fruits. Okay. And kita nampak dua lelaki ni. Two. Okay, men. M-E-N untuk dua orang. M-A-N untuk seorang. Two men chatted. Tengah-tengah jalan. Tengah-tengah jalan ni diorang bersembang. So, kita sebut on the street. Tengah jalan-jalan. Ya, on the street. Okay, next. Okay, this girl. A girl walk. Nampak dia jalan laju kan? Walk. Seorang-seorang lah. Alone. At the market. Jalan seorang dekat market. Okay, so that's it. Sell, past tense dia sold. Chat, chatted. Walk, walk. Okay, so that's it. Now I'm going to ask you to write 8 sentences by looking at this picture. Okay, this one, you can say past tense ride. Ride. Past tense dia rode. Rode a scooter. Yang ini you boleh cakap dia sedang melihat. Look. Jadi, look. Look at some fish. Okay, yang ni. Tadi apa tadi bawa roti? Carry. Jadi, carried. Okay, nampak pakcik ni? Dia sedang. Okay. Look. Tengok. Watch. Pun boleh juga. Watch. Jadi, watch. Okay, yang ni kita boleh katakan dia sedang jual. Sell. Jadi, sold. And then, ni. Buah dia jatuh. So, dia kutip, kita sebut pick plus ed. Pick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this one kita boleh cakap pakcik ni berjalan. Walk. Jadi, walk. Lagi apa? Apa lagi? Oh, ni bersembang ni. Ada ke orang bersembang? Nope, tak ada orang bersembang. Ni.
mak dengan anak ni boleh cakap, mak dia pegang tangan anak dia. So, kita cakap home jadi help. Okay, banyak lagi you boleh buat ya. Okay, nanti jawab dekat dalam modul and then you will give it to me after the school break. Okay, good luck.